So before going to discuss Fourier series, here are some applications or uses in computer science engineering of Fourier series. ठीक आहे, मी जास्त डिटेल्स मध्ये जात नाही, जस्ट तुम्हाला आयडिया यावी Fourier series कुठे यूज होते त्यासाठी मी जस्ट लिहिते. ठीक आहे. So what are the use or application of Fourier series? So uses and or applications. So the first use of Fourier series is Fourier series is used in signal processing. Signal processing. Okay. Then second, it is used to separate songs or song into its individual frequencies. Then it is used for audio compression. Then it is used to predict earthquake. Okay. Then next is it is used in image processing. Then it is used in modeling and predicting ocean tides. It is used in modeling and predicting ocean tides. Then it is used in control theory. Then approximation theory. Okay, here I have just listed 7 or 8 uses of Fourier series. If you Google what are the uses or application of Fourier series in real life or in computer science engineering, you may get more uses or more applications. Okay, so first of all, we see what is mean by Fourier series. Okay, so before going to discuss what is Fourier series, we need the term trigonometric series. Okay, so first of all, we see what is trigonometric series. Okay, trigonometric series. Trigonometric वरूनच तुम्हाला अंदाज आला असेल, साइन कॉस कॉट टॅन ह्या सगळ्या टर्म्सला आपण काय म्हणतो, trigonometric. Okay, so here for Fourier series we are going to consider the terms only sine and cos. Okay, the series, what is mean by trigonometric series? The series a0 plus a1 cos x plus b1 sin x plus a2 cos 2x plus b2 sin 2x and so on up to काय असणार आहे, an cos nx plus bn sin nx up to infinity. ठीक है, so we can write this as here a0 plus, if this term a1 cos x plus b1 sin x, इथे a1 a2, we can generalize this as summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, if we run this summation, we get, if n is equal to 1, a1 cos x plus b1 sin x. If we put n is equal to 2, a2 cos 2x plus b2 sin 2x. If we put n is equal to 3, we get a3
cos 3x plus b3 sin 3x. So we have generalized this. So trigonometric series is nothing but addition of all the terms of sine and cosine. Okay. So where a0, an and bn are constant. So where all a0, sorry, all a's and b's, because a1, a2 up to infinity असणार आहे, b1, b2 up to infinity. So all the terms of a1, a2, b2, b1, b2 up to bn are constant in trigonometric series, are constant. Okay. So from this, okay, in whole Fourier series, we need this term a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n x plus bn sin n x. Okay. Now we see the definition of Fourier series. Okay. So what is mean by Fourier series? Okay. Any periodic function f of x, any periodic function, any periodic function f of x of period 2 pi, f of x of period 2 pi, which satisfies, which satisfies, which satisfies Dirichlet's condition, Dirichlet's condition, Dirichlet's condition, then the above trigonometric series, then the above trigonometric series, above trigonometric series valid for, above trigonometric series valid for all values of x, valid for all values of x in the interval, in the interval, in the interval c to c plus 2 pi, in the interval c to c plus 2 pi of length, of length 2 pi, 2 pi, then the expansion of trigonometric series, then the expansion of trigonometric series, expansion of trigonometric series is called, is called Fourier series. Okay, it's called Fourier series, and it is written as Fourier series, and it is written as f of x is equal to, f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, bn sin nx, where a0, an and bn are nothing but Fourier coefficients, where a0, an and bn are Fourier coefficient. आता हे डिरिचलेट कंडिशन काय आहे? एमसीक्यू एमसीक्यू मध्ये हा क्वेश्चन विचारतील. ठीक आहे, म्हणजे दिलेलं एखादी फंक्शन आहे ते जर आपण फुरियर सिरीज मध्ये कधी एक्सप्रेस करता येतो, तर ती कुठली कंडिशन सॅटिस्फाय करतील असा क्वेश्चन विचारतील. तर त्यामध्ये हा डिरिचलेट कंडिशन हा ऑप्शन असेल. म्हणजे ह्याच्याशी रिलेटेड एक एमसीक्यू असू शकतो एक्झाम मध्ये. ठीक आहे, सो नाउ वी सी व्हॉट इज द डिरिचलेट कंडिशन. ठीक आहे, सो डिरिचलेट कंडिशन, ओके, here are,
Okay, so what is the Dirichlet condition? A function f of x, a function f of x defined in the interval, a function f of x defined in interval c1 less than x less than c2 can be expressed as Fourier series, can be expressed as Fourier series, as Fourier series. Okay, so the first condition is f of x and its integral are finite. F of x and its integral are finite, are finite and single valued, and single valued. And second, f of x has finite discontinuities. Second, f of x has discontinuities finite in number, finite in number. ठीक है. So what is Fourier series? Simply f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. But for we can say this f of x or this as a Fourier series if it satisfies Dirichlet condition. Okay, म्हणजे काय डिरिचलेट कंडिशन काय सांगते, जे एफ ऑफ एक्स आहे त्याचं इंटिग्रल कसं पाहिजे, फायनाईट म्हणजे इन्फिनिटी नसायला पाहिजे. आणि सिंगल व्हॅल्यूड म्हणजे काय असणार आहे, आता हे मॉड एक्स घेतलं तर मॉड एक्स ला किती व्हॅल्यू आहेत, मायनस एक्स अँड एक्स, म्हणजे ह्याला आपण सिंगल व्हॅल्यूड फंक्शन म्हणू शकत नाहीये. ठीक आहे, जर दिलेल्या फंक्शनला एकच व्हॅल्यू येत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे, सिंगल व्हॅल्यूड फंक्शन. अँड सेकंड काय आहे, एफ ऑफ एक्स हॅज डिसकंटिन्युटीज फायनाईट इन नंबर. जर आपण दिलेल्या एखाद्या फंक्शनचा जर ग्राफ काढला तर असा जर ग्राफ असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे, कंटिन्युटी ना याच्यामध्ये, बरोबर. जर सपोज हाच ग्राफ जर एखाद्या फंक्शनचा ग्राफ जर आपण असा काढला, ठीक आहे, हियर परत इथं थोडा गॅप, परत इथं, म्हणजे इथं काय डिसकंटिन्युटीज, बरोबर ना. तर दिलेल्या फंक्शन डिरिचलेट कंडिशन सॅटिस्फाय करणार आहे किंवा त्या फंक्शनला आपण फुरियर सिरीज मध्ये एक्सप्रेस करणार असेल तर ह्या ज्या डिसकंटिन्युटीज त्या कशा पाहिजेत, फायनाईट पाहिजेत. ठीक आहे, बरं जाऊ दे, हे पिरियडिक फंक्शन नाही कळालं ठीक आहे, डिरिचलेट कंडिशन नाही कळालं ठीक आहे, एवढं तरी लक्षात राहील, फुरियर सिरीज इज नथिंग बट द एक्सपान्शन ऑफ साइन अँड कोसाइन टर्म्स. हे लक्षात राहील, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx. होल चॅप्टर मध्ये आपल्याला हे जे फुरियर कोएफिशियंट आहेत a0 an आणि bn ह्याच्यासाठी एक इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे, जस्ट तेवढंच फाइंड करायचं, आपल्याला दुसरं काही करायचं नाही. लक्षात ठेवाल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx. ओके, once again, Fourier series, any periodic function f of x of period 2 pi which satisfies Dirichlet condition, then the above trigonometric series valid for all values of x in the interval c to c plus 2 pi of length 2 pi, then the expansion of trigonometric series is called Fourier series and it is written as f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, so where a0 an bn are nothing but our Fourier coefficients. ठीक आहे, आता पिरियडिक फंक्शन काय आहे, तर पिरियडिक फंक्शन आपण कशाला म्हणतो, जर f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू f ऑफ x असेल तर आपण ह्या फंक्शनला दिस इज द फंक्शन ऑफ पिरियड a. ठीक आहे, जर समजा f ऑफ x प्लस 2 पाय इज इक्वल टू f ऑफ x असेल तर दिलेलं फंक्शन इज ऑफ पिरियड 2 पाय. समजते, इथं जी टर्म आपण ऍड करतोय दॅट इज नथिंग बट पिरियड ऑफ दॅट फंक्शन.
Here f of x plus a is period. So we can say that given function is of period a. Here f of x plus 2 pi. 2 pi is the period of given function. So we can say that this function or this f of x is of period 2 pi. ठीक है. Then ग्रुप मध्ये मी फॉर्म्युलेची लिस्ट सेंड केली होती, बघितली? हॅलो. येस मॅम. बघितली. तरी पण मी लिहिते, तुम्ही नका लिहून घेऊ, मी फक्त जस्ट आपण लिहूयात, फक्त लक्ष द्या. ठीक आहे. सम इम्पॉर्टंट रिझल्ट. ओके. होल फुरियर सिरीज सॉल्व करताना और फुरियर सिरीज एक्सप्रेस करताना आपल्याला हे सगळे फॉर्म्युले लागणार आहेत. ओके. त्यातले बऱ्यापैकी आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये पण यूज केले. ठीक आहे. सो फर्स्ट वन इज साइन ऑफ n पाय इज इक्वल टू 0. सेकंड इज साइन ऑफ 2n pi is equal to 0. Okay. Then third, cos n pi is equal to minus 1 raised to n. Then fourth is cos of 2n pi is equal to 1. Okay. Next, here cos of n plus minus 1 into pi. Here we have to use cos of a plus b and cos of a minus b. But we know cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, right? So we can write this as cos of n pi cos pi. आता इथं साइन चेंज होतील, प्लस असताना मायनस, मायनस असताना प्लस, साइन n pi and sin pi. आता इथंच दिलंय साइन n pi is 0, sin pi is also 0. बरोबर. आता इथं काय, cos of n pi आणि cos pi. सो cos pi किती असणार आहे? n ची व्हॅल्यू 1 पुट केली, minus 1 raised to 1 is minus 1 and his cos n pi is as it is, so minus cos of n pi. Then next is sin of n plus 1, sin of n plus minus 1 into pi. sin a plus b चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल, sin a cos b प्लस असताना प्लस cos a sin b. So sin of n pi into cos pi plus minus cos of n pi into sin pi. ओके. आता इथं sin pi आणि sin n pi काय असणार आहे? 0. सो sin of n plus 1 pi is equal to काय असणार आहे? 0. Then next is तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करताना जर तिथं अशी टर्म आली, जर साइनची कुठली जरी टर्म आली तर त्याचा व्हॅल्यू काय असणार आहे? 0. ठीक आहे. नेक्स्ट इज साइन ऑफ 2n pi plus x is equal to sin x. Then next one is cos of 2n pi plus x is equal to cos x. Okay. So next is, here we also need some following results, that is 2 sin a cos b. हे आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये यूज केलेत, लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट मध्ये. साइन ऑफ a plus b plus sin of a minus b. Okay. Then next is 2 cos a sin b. Okay. So here sin of a plus b minus sin of a minus b. Then third is 2 cos a cos b. 2 cos a cos b, and which is equal to cos of a plus b and plus cos of a minus b. And last is 2 sin a sin b is equal to cos of a plus b minus cos of a minus b. Okay. Then next is related to even and odd functions. So if our phi of x is a product of two functions, that is f of x and g of x, okay, f of x into g of x, then
phi of x will be odd or even, will be odd or even according to following table. Okay, according to following table. So first of all, here we write f of x, g of x, and lastly phi of x as a product of f of x into g of x. First we consider our f of x is even, g of x is even. If our f of x is even, g of x odd, odd even, odd odd. Okay. Now our f of x is a product of f of x and, sorry, phi of x is product of f of x and g of x. So even into even is even. Even into odd is odd. Odd into even is odd. And again odd into odd is even. Similarly, as 1 into 1 is 1, 1 into minus 1 is minus 1, minus 1 into minus 1 is, sorry, 1 is also minus 1, and minus 1 into minus 1 is 1. So even, 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 odd, 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 even, odd, and lastly odd into odd is also even. समझते हैं? Okay. Next, this is used for आपण ज्यावेळेस फोरियर सिरीज इन फोरियर सिरीज फॉर ऑड अँड इव्हन फंक्शन बघणार आहे त्यावेळेस आपल्याला हे युजफुल होणार आहे. इंटिग्रेशन ऑफ -a to a f of x dx इज इक्वल टू, जर दिलेलं फंक्शन इव्हन असेल तर 2 इंटू इंटिग्रेशन 0 to a f of x dx. हे कधी, जर आपलं दिलेलं फंक्शन इव्हन असेल तेव्हा. ठीक आहे. and integration -a to a f of x dx is equal to 0 कधी, तर आपलं दिलेलं जे f of x आहे तो ते काय पाहिजे, odd. ठीक आहे. So this is very, we have to use this frequently when we will deal with the Fourier series of even and odd functions. Okay. Now next formula, we have also dealt with this e raised to ax into sin bx dx. काय होता, e raised to ax divided by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. नेक्स्ट काय असणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ e raised to ax into cos bx dx is equal to e raised to ax a square plus b square and काय असणार आहे, a cos bx plus b sin bx. Okay. Now next formula, okay, so the next are integration c to c plus 2 pi cos nx dx, integration of c to c plus 2 pi cos nx dx is equal to integration of cos काय असणार आहे, sin nx upon n, right? Limits are c to c plus 2 pi. आता इथे जर आपण x ची व्हॅल्यू 2 पाय पुट केली तर sin 2n pi which is 0, right? is equal to काय असणार आहे, 0. Next is integration c to c plus 2 pi sin nx dx is equal to integration of sin x is minus cos x, so cos nx upon n c to c plus 2 pi. आता इथं अप्पर लिमिट पुट केलं आपण, काय येणार आहे, cos n c plus 2 pi which is cos
nc plus cos of 2 pi n, विच इज सॉल्व केल्यानंतर ह्या टर्मची व्हॅल्यू काय येणार आहे? 0. किंवा इवन तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागेल, इंटिग्रेशन सी टू सी प्लस 2 पाय कॉस एन एक्स अँड साइन एन एक्स काय असणार आहे? 0. अँड कंडिशन इज n इज नॉट इक्वल टू 0, n इज नॉट इक्वल टू 0. Next formulas are integration. First one is integration c to c plus 2 pi sin mx into cos nx dx is equal to 0 for all the values of m and n. ठीक है. Next is integration c to c plus 2 pi cos mx plus cos nx, okay, which is equal to 0 if m is not equal to n and is equal to pi if m is equal to n. Then third is integration c to c plus 2 pi sin mx into sin nx dx, okay, so which is equal to 0 if m is not equal to n and which is equal to pi if m is equal to n. ठीक आहे. हे फॉर्म्युले जरी नाही समजले तर प्रत्येक वेळी एक्झाम्पल सॉल्व करताना आपण मार्जिन किंवा ब्रॅकेट मध्ये 0 का आलं किंवा पाय का आलं हे लिहिणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज इंटिग्रेशन मायनस पाय टू पाय, इंटिग्रेशन मायनस पाय टू पाय cos nx dx is equal to 0. Then integration minus pi to pi sin nx is sin nx dx is equal to 0. Then integration minus pi to pi sin mx into cos nx dx is equal to 0 for all m and n. Next is integration minus pi to pi cos mx into cos mx into cos nx dx is equal to 0 if m is not equal to n and is equal to pi if m is equal to n. And last is integration minus pi to pi sin mx into sin nx dx is equal to 0 for m is not equal to n and is equal to pi for m is equal to n. जास्त अवघड असा विचार नका करू. जिथं जिथं ज्या वेळी आपल्याला ह्या सगळ्या टर्म्स लागणार आहे एक्झाम्पल मध्ये त्या वेळी मी रिपीट करणार आहे. ओके, सो नाउ वी सी how to determine the Fourier coefficients. Already I have told that a0, an and bn are nothing but our Fourier coefficients. Okay, so determination of Fourier coefficients. So determination of Fourier coefficients. So first a0 is equal to 1 upon 2 pi integration c to c plus 2 pi f of x dx. An is equal to 1 upon pi integration c to c plus 2 pi f of x into cos nx dx. Bn is equal to 1 upon pi
इंटिग्रेशन c to c plus 2 pi f of x into sin nx dx. ओके, आता आपल्याला काय दिलं असेल इथं, काय डिटर्मिनेशन ऑफ फुरियर कोएफिशिएंट. समजा असं दिलं, एक्सप्रेस f of x is equal to x as a Fourier series. अरे किती बोल, एक्सप्रेस f of x as a Fourier series म्हणजे आपल्याला काय करावं लागणार आहे, f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx ह्याच्यामध्ये एक्सप्रेस करावं लागेल. तर तिथला a0 कसा फाइंड करायचा, 1/2 पाय इंटिग्रेशन c to c plus 2 पाय इंटू f of x. f of x म्हणजेच काय असणार आहे, x, आणि इंटिग्रेशन ऑफ x काय असणार आहे, x²/2. ठीक आहे. नेक्स्ट काय असणार आहे, an फाइंड करताना इंटिग्रेशन ऑफ f of x इंटू cos nx, x इंटू cos nx, इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट यूज करावं लागेल. ओके, त्यासाठी आधी तुम्हाला इंटिग्रेशन यायला पाहिजे, तरच फुरियर सिरीज येईल. नाहीतर मी किती जरी बडबड केली तरी युजलेस होईल. मी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशनच्या फॉर्म्युल्याची लिस्ट पण सेंड केली आहे. इव्हन आपण फर्स्ट चॅप्टर डील करताना मी तुम्हाला प्रत्येक वेळी इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करताना स्टँडर्ड फॉर्म्युल्याशी रिलेट करून पण दाखवले. आता इंटिग्रेशन ऑफ x² असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं x⁻n चं काय आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x² विचारलं तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x⁻n काय आहे. सो कम्पेअर करा आणि फाइंड करा. इथपर्यंत जाऊन तुम्हाला सांगितलं इंटिग्रेशन अँड डेरिव्हेटिव्ह. जर ते नाही आलं तर मग काहीच उपयोग नाहीये फुरियर सिरीज शिकणे. ओके, सो आता ह्याच फॉर्म्युल्यामध्ये आपण c ची व्हॅल्यू जर 0 पुट केली तर आपले फोरियर कोएफिशिएंट कसे येतील, c ची व्हॅल्यू 0 पुट केली. सो a0 इज इक्वल टू 1/2 पाय, c इज 0, सो 0 to 2 पाय f of x dx. ओके, देन an कसा येईल आपला, an इज इक्वल टू 1 पाय इंटिग्रेशन 0 to 2 पाय f of x into cos nx dx. Then bn is equal to 1 pi integration 0 to 2 pi f of x into sin nx dx. ओके, याच फॉर्म्युल्यामध्ये आपण c इज इक्वल टू -पाय पुट केलं तर काय चेंजेस होतील, इफ c इज इक्वल टू -पाय काय असणार आहे, a0 इज इक्वल टू 1/2 पाय इंटिग्रेशन -पाय टू पाय f of x dx. an is equal to 1 पाय इंटिग्रेशन -पाय टू पाय f of x into cos nx dx. and last काय, bn is equal to 1 पाय इंटिग्रेशन -पाय टू पाय f of x into sin nx dx. ठीक आहे, हे सगळे काय होते फॉर्म्युले. तुम्ही मी सेंड केल्यानंतर बघितले नसतील तर लेक्चर झाल्यानंतर तरी बघा. ठीक आहे, होल चॅप्टर त्या फॉर्म्युल्यावरतीच डिपेंड आहे. ओके, आपण एक्झाम्पल घेतलं तर तुम्हाला आयडिया येईल की व्हॉट इज आपण ह्या चॅप्टर मध्ये काय करणार आहे ते. ठीक आहे, सो परत एकदा रिपीट करते, जर फोरियर सिरीज तुम्हाला समजून घ्यायची असेल किंवा तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे असतील तर तुम्हाला इंटिग्रेशन आलं पाहिजे तरच येईल, अदरवाइज नाही. ठीक आहे, सो वी विल सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. आणि इंटरवल देतात तुम्हाला, म्हणजे इंटिग्रेशनचे लिमिट्स काय असतील हे पण देतात. ठीक आहे, सो फुरियर सिरीज इन द इंटरवल 0 to 2 पाय. Fourier series in interval in 0 to 2 pi. So the first example is find a Fourier series to represent, find a Fourier series, find a Fourier series to represent
to represent f of x is equal to x square in the interval 0 to 2 pi. आता दिलेलं आहे f of x is equal to x square आहे. आपल्याला काय करायचंय, ह्या फंक्शनला ऍज अ फुरियर सिरीज रिप्रेझेंट करायचंय. म्हणजेच कसं, f of x is equal to a0 प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. म्हणजेच आपल्याला फोरियर कोएफिशियंटच्या व्हॅल्यू फाइंड करावे लागतील, a0, an and bn. So first of all we write we have Fourier series as काय आपली Fourier series f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. ठीक है, give it as equation 1. So we have to calculate a0, an and bn and put the values of a0, an and bn in this equation. Okay. So first of all we calculate a0. So for a0 काय फॉर्म्युला आपला 1/2 pi integration 0 to 2 pi f of x dx. Okay, here f of x is x square, so 1/2 pi integration 0 to 2 pi x square dx. Integration of x square is x cube upon 3, so 1/2 pi x cube upon 3. upper limits 2 pi, lower limit is 0. Okay, so 1/2 pi लिमिट्स पुट केले तर काय येणार आहे, 8 pi cube upon 3 minus 0. सो इथं काय येईल, 2 pi आणि इथले 2 pi जर कॅन्सल केले 2 4 pi square upon 3. सो द व्हॅल्यू ऑफ a0 काय मिळाले आपल्याला, 4 pi square upon 3. Okay, now we calculate value of an. So we have an is equal to 1/pi integration 0 to 2 pi f of x into cos nx dx. Okay, now here f of x is x square, so we write this as 1/pi integration 0 to 2 pi x square into cos nx dx. ठीक आहे, आता इथं इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट्स किंवा u इंटू व्ही रूल यूज करावा लागेल. बरोबर, हे 1/pi ऍज इट इज, u इंटू व्ही असताना आपण काय करतो, u ऍज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ v, राईट, cos nx dx minus integration of d by dx of u, that is derivative of x square, into integration of cos nx dx, right, and whole term ला काय असणार आहे, dx. ठीक आहे, सो इज इक्वल टू काय येणार आहे, 1/pi x square into integration of cos nx is sin nx upon n. Here upper limit is 0, lower limit is 2 pi minus integration of derivative of 2x square is, sorry, x square is 2x. Again integration of cos nx is sin nx upon n dx. ठीक आहे, आता परत इथं काय करावं लागेल, x ची टर्म आले sin x चे, इथं अजून काय करावं लागेल आपल्याला, u इंटू व्ही रूल परत एकदा यूज करावा लागेल. बरोबर, विच इज इक्वल टू 1/pi x स्क्वेअर sin nx अपॉन n. हे मायनस साइन असं ठेवू आपण, हे 2x ऍज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ sin nx अपॉन n dx minus integration of d by dx of 2x into integration of sin nx upon n dx and whole term ला काय असणार आहे, dx. ओके, नेक्स्ट काय येईल, इज इक्वल टू 1/pi x square into sin nx upon n minus, हे मायनस, आता इंटिग्रेशन ऑफ sin nx इज मायनस cos nx, सो मायनस 2x into cos nx upon n square. ठीक आहे, मायनस इथं काय येणार आहे, 2 into again integration of sin nx is, sorry, minus cos nx upon cos nx upon n square dx.
बरोबर. आता ह्या मायनसने जर आपण आत मल्टिप्लाय केलं काय येणार आहे, विच इज इक्वल टू हे 1/पाय एक्स स्क्वेअर साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक आहे, प्लस 2x कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वेअर, ठीक आहे. आता हे मायनस आणि मायनस प्लस होईल, अगेन हे मायनस मायनस इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स काय असणार आहे, डायरेक्टली लिहू का एक स्टेप वाढवू, ठीक आहे, इंटिग्रेशन ऑफ 2 cos n x upon n square dx which is equal to 1/pi x square sin n x upon n plus 2x cos n x upon n square minus 2 into sin n x upon n cube. Limits are 0 to 2 pi. आता इथं आपल्याला काय करावं लागेल, अप्पर लिमिट आहे लोअर लिमिट पुट करावं लागतील. फॉर्म्युले जर बघितले असतील तर साइनच्या सगळ्या टर्म्सची व्हॅल्यू किती येणार आहे, साइन साइन एन पाय साइन पाय सगळं काय आलं होतं आपलं 0. 0. म्हणजे आता आपल्याला नेक्स्ट स्टेप जाताना काय होणार आहे, ही टर्म आणि ही टर्म तर 0 येईल, फक्त डील कशाशी करावं लागेल आपल्याला, कॉस्टच्या टर्मशी, बरोबर. सो विच इज इक्वल टू 1/पाय डायरेक्टली लिहू, साइनची टर्म 0, फक्त राहते कुठली टर्म आपली 2x cos n x अपॉन n स्क्वेअर प्लस 0 0 टू, ठीक आहे. इथं आपण आता इथं पण आपण x ची व्हॅल्यू काय होतं, लिमिट 0 to 2 पाय होतं, मग इथं x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर फक्त आपल्याला कुठली टर्म राहणार आहे, cos 2 पाय, बरोबर. म्हणजे विच इज इक्वल टू काय येणार आहे, हे 1/पाय 4 पाय cos 2 पाय अपॉन n square which is equal to pi will get cancel. cos 2 पाय किती येणार आहे, cos n पाय -1 raised to n -1 raised to 2 म्हणजे 1 येईल. सो an ची व्हॅल्यू आपली किती येणार आहे, 4/n स्क्वेअर. an इज इक्वल टू 4/n स्क्वेअर. काही स्टेप परत एकदा सगळ्या व्हॅल्यू पुट केलेली लिहायची का, तुम्हाला समजत नसेल तर. सी काय आलं होतं इथं आपलं एक्स स्क्वेअर, पण साइनच्या सगळ्या व्हॅल्यू काय येणार आहे, 0च येणार आहेत ना. 0 प्लस 4 पाय cos 2 पाय अपॉन n स्क्वेअर मायनस 0 प्लस 0, ठीक आहे. फक्त प्रोसेस लेंदी आहे, पण तुम्ही जर समजून घेतलं तर सोपं आहे. लक्ष द्या, an फाइंड करायचं आपल्याला, ठीक आहे. 1/पाय इंटिग्रेशन 0 to 2 पाय f of x into cos n x इंटिग्रेशन ऑफ u into v आपण कसं लिहितो, u as it is इंटिग्रेशन ऑफ v मायनस इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u into इंटिग्रेशन ऑफ v dx आणि ह्या होल टर्मला आपण काय करतो dx, बरोबर. मग इथे आपण काय केलं, एक्स स्क्वेअर इंटू कॉस एन एक्स आहे, हे एक्स स्क्वेअर ऍज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स घेतलं, बरोबर. हे तर सिम्प्लिफाय झालं, पण इथं परत काय आलं, परत एक्स आणि अजून आपल्या साइनच्या टर्मचं मल्टिप्लिकेशन आलं, परत आपण तिथं यू इंटू व्ही रूल यूज केला, मग परत ह्याला यू कन्सिडर केलं, ह्याला यू व्ही कन्सिडर केलं. इथं पण काय केलं, 2x ऍज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स अपॉन n मायनस परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x इंटू इंटिग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स केलं. ओके, सिम्प्लिफाय केलं आपण, लिमिट्स लिहायचे राहिले 0 to 2 पाय 0 to 2 पाय. ओके, मग आपला an किती आला, 4/n स्क्वेअर. आता सिमिलरली bn फाइंड करताना आपल्याला काय करायचंय, bn इज इक्वल टू 1/पाय 0 to 2 पाय एक्स स्क्वेअर इंटू इथं काय असणार आहे, फक्त साइन एन एक्स,
ओके. सो bn इज इक्वल टू bn काय असणार आहे आपला, bn इज इक्वल टू 1/पाय इंटिग्रेशन 0 to 2 पाय f of x into sin nx dx. आता इथं आपला f of x काय होता, x स्क्वेअर 1/पाय इंटिग्रेशन 0 to 2 पाय x स्क्वेअर इंटू साइन nx dx. आता इथं आपण काय करणार, u इंटू v रूल यूज करणार, हे 1/पाय ऍज इट इज. आता u आणि v, ठीक आहे, u ऍज इट इज x स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ v साइन nx dx minus integration of d by dx of x square into again integration of sin nx dx and whole term ला again dx. ठीक है. So is equal to 1/pi x square and integration of sin nx is minus cos nx upon n. ठीक है. Minus आता हे इंटिग्रेशन, परत डेरिवेटिव्ह ऑफ x square is 2x, परत इंटिग्रेशन ऑफ sin nx is minus cos nx upon n and dx. Okay, which is equal to 1/pi minus x square cos nx upon n. ठीक आहे. आता हे मायनस मायनस काय होईल, प्लस, परत काय येणार आहे 2x ऍज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ cos nx upon n minus d by dx of 2x into integration of cos nx upon n dx and whole term ला काय असणार आहे dx, which is equal to 1/pi minus x square cos nx upon n plus 2x into sin nx upon n square. ओके, मायनस इथं काय असणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्ह ऑफ 2x इज 2 इंटू साइन nx अपॉन n स्क्वेअर dx. आता याचं इंटिग्रेशन काय असणार आहे, इज इक्वल टू 1/pi minus x square cos nx upon n plus 2x sin nx upon n square. आता ह्या sin nx चं काय असणार आहे, मायनस cos nx आणि इथला मायनस प्लस 2 cos nx upon n क्यूब. लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन आर 0 to 2 पाय. इथे सगळीकडे काय असणार आहे, 0 to 2 पाय, 0 to 2 पाय. ठीक आहे, 0 to 2 पाय, 0 to 2 पाय, अगेन 0 to 2 पाय. लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन सगळीकडे 0 to 2 पाय असणार आहे. आता इथे आपल्याला अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करावे लागतील. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण 2 पाय पुट करून बघू. इथं 1/pi ऍज इट इज, इथं मायनस 2 पाय म्हणजेच काय असणार आहे, मायनस 4 पाय स्क्वेअर कॉस 2 पाय अपॉन n प्लस इथं काय असणार आहे 4 पाय साइन 2 पाय अपॉन n स्क्वेअर प्लस 2 cos 2 पाय अपॉन n क्यूब. हे झालं अप्पर लिमिट. मायनस लोअर लिमिट इथं काय असणार आहे 0 प्लस 0 प्लस काय असणार आहे 2 cos 2 पाय अपॉन 2 cos 0 अपॉन n क्यूब. ठीक आहे. सो नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे, 1/pi ऍज इट इज. ही टर्म cos 2 पाय किती असणार आहे, cos n pi minus 1 raised to n cos 2 pi minus 1 raised to 2 that is 1. So minus 4 pi square plus sin तर कुठलीही टर्म 0 असणार आहे प्लस अगेन cos 2 pi is 1 2 upon n cube. परत इथं काय असणार आहे मायनस मायनस अगेन cos 0 is 1 2 upon n cube. 2 upon n cube and minus 2 upon n cube will get cancelled. So value of bn काय असणार आहे इथं 1/pi which is equal to minus 4 pi square upon n आणि हे 1/pi. सो काय असणार आहे व्हॅल्यू minus 4 pi upon n. हे कशाची व्हॅल्यू मिळाली आपली, bn. आलेली a0 an and bn ची व्हॅल्यू इक्वेशन मध्ये पुट करणे म्हणजेच आपण काय करतोय, दिलेलं जे फंक्शन आहे f of x is equal to x square ला आपण फुरियर सिरीज मध्ये एक्सप्रेस करतोय.
Okay, putting values of a0, an, bn in equation 1, we get काय आहे f of x is equal to a0 किती आलता आपला इथे लिहू वाटलं तर a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, so a0 is 4 pi square by 3 plus summation n is equal to 1 to infinity an किती आलता 4 by n square बरोबर ना. Where is an? Yes, ma'am. Yes, 4 by n square. 4 by n square cos nx and plus bn किती आलता आपला minus 4 pi by n into sin nx. This is nothing but the Fourier series expansion of f of x is equal to x square. ठीक आहे. MCQ असा विचारला जातील the Fourier series expansion of f of x is equal to x square contains which constant term. आता ह्या एक्सपान्शन मध्ये कॉन्स्टंट टर्म कुठली आहे कॉन्स्टंट समजते. आता हे साइन एक्स आणि कॉस एक्स ची रिलेटेड टर्म कॉन्स्टंट टर्म असणार आहे का एक्स may take any values, right? So the constant term in the Fourier series expansion of f of x is equal to x square is काय असणार आहे 4 pi square by 3. ओके ठीक आहे. आधीच्या फॉर्म्युल्यामधले ते cos mx cos nx नाही कळालं काही प्रॉब्लेम नाही. a0 इज इक्वल टू हा फॉर्म्युला आहे लक्षात ठेवा an इज इक्वल टू and bn is equal to ओके राईट डाऊन. मी परत एकदा एक्सप्लेन करते लिहा फॉर्म्युलेची लिस्ट मी पाठवली त्यामुळे त्याच्यासाठी आणखी वेळ घालवायला नको. राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल. झालं मॅम.
प्रोसेस फक्त लेंदी आहे. तुम्ही एकदा जर समजलं ना हे यू इंटू व्ही रूल काय आहे आणि इंटिग्रेशन, तर अवघड काही नाहीये. झालं मॅम. झाला मॅम. झालं मॅम.
झाला मॅम. झाला मॅम. Okay. So what we have given? We have given f of x is equal to x square, and we have to expand this function as a Fourier series expansion. Okay. So first of all, we know that Fourier series is written as, this is nothing but Fourier series. What? F of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. आता हे a0, an and bn are nothing but our Fourier coefficients. Okay, and we have formula for all these three coefficients. Okay, for a0 we have 1 upon 2 pi integration 0 to 2 pi f of x dx, but f of x is nothing but x square. Okay, so 1 upon 2 pi integration 0 to 2 pi x square dx, and integration of x square is x cube upon 3. Okay, integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. Okay, by using this, integration of x square is x cube by 3. So we put upper limit and lower limit. Upper limit is 2 pi, lower limit is 0. So we get 4 pi square by 3. This is our a0. Okay, now we move towards an. An is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x into cos nx dx. Okay, again our f of x is x square. So 1 upon pi 0 to 2 pi x square into cos nx. Here we used integrating by parts u into v. What it says? U as it is, integration of v minus integration of derivative of u into integration of v, and this whole term dx. Okay, so here x square we are treating as u, cos nx we are treating as v. So x square as it is, integration of cos nx dx minus integration derivative of x square into integration of cos nx and the whole dx. Next step काय असणार आहे? x square as it is, integration of cos nx is sin nx upon n. Okay, minus integration 0 to 2 pi derivative of x square is 2x. Again integration of cos nx is sin nx upon n dx. परत इथं दोन टर्म्सचं मल्टिप्लिकेशन आलं, जर इथं 2 आला असता तर आपण डिरेक्टली इंटिग्रेशन काढलं असतं, पण इथं परत काय करावं लागेल? ह्या 2x ला u ट्रीट करावं लागेल, sin nx अपॉन n ला v ट्रीट करावं लागेल. ठीक आहे, नेक्स्ट स्टेप काय आली? x स्क्वेअर sin nx अपॉन n मायनस, आता ह्या टर्मशी आपण डील करतोय. सो हे 2x ला u कन्सिडर करतोय, 2x ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ sin nx अपॉन n मायनस integration of d by dx of u, that is 2x, into integration of sin nx upon n dx and the whole term dx. Okay, now integration of sin nx upon n is, integration of cos x is minus sin x upon n, पण हा आधीचा n, सो काय येणार आहे? minus 2x cos nx upon n square.
minus integration 0 to 2 pi, derivative of this 2x is 2, and integration of sin nx upon n is minus cos nx upon n square dx. Okay, next step काय आली, x square sin nx upon n, हे मायनस मायनस प्लस 2x cos nx upon n square, हे मायनस मायनस विल गेट प्लस, अगेन है आउटसाइडचा मायनस, सो मायनस integration of cos nx upon n square is 2 sin nx upon n cube. Okay, so अपर लिमिट अँड लोअर लिमिट पुट केलं, जिथं जिथं साइनची टर्म आहे, साइन 2 पाय साइन 0 0 येणार आहे, सो आपण डिरेक्टली 0 लिहिलं. सो वी हॅव टू डील विथ ओनली द कोसाइन टर्म. So after simplification we get 1 by pi 4 pi into cos 2 pi upon n square. Cos 2 pi is 1, so pi will get cancelled, 4 upon n square. So an आपला काय मिळाला, 4 upon n square. आता bn फाइंड करायचे आपल्याला, ठीक आहे. सो bn is equal to, we have 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x into sin nx dx. Here our f of x is x square into sin nx dx. Okay, again we treat x square as u and sin nx as v. So u as it is, that is x square as it is, integration of sin nx dx minus d by dx of x square into integration of sin nx dx. So here x square as it is, integration of sin nx is minus cos nx upon n, minus here derivative of x square is 2x and integration of sin nx dx is minus cos nx upon n dx. Okay, परत इथं काय आलं, 2x and cos nx चं मल्टिप्लिकेशन आलं, परत तिथं u and u into v रूल यूज करावं लागेल, u ला 2x कन्सिडर करावं लागेल, v ला मायनस cos nx अपॉन n कन्सिडर करावं लागेल. ठीक आहे, 1 upon pi minus x square cos nx upon n, हे मायनस मायनस काय होईल, प्लस. ओके, परत इथं आपण u into v रूल यूज केला, 2x as it is, integration of cos nx upon n minus d by dx of 2x into integration of cos nx upon n dx. So next step we get x minus x square cos nx upon n plus 2x into integration of cos nx upon n is sin nx upon n square minus derivative of 2x is 2 into integration of cos nx upon n is sin nx upon n square. So next step आपण काय केलं, हे मायनस एक्स स्क्वेअर cos nx upon n plus 2x sin nx upon n square, इथं मायनस साइन आहे and integration of sin nx upon n square काय असणार आहे, मायनस cos nx upon n cube. सो मायनस मायनस आपण डिरेक्टली इथं काय लिहिलं, प्लस, and upper limit is 2 pi, lower limit is 0. We put first upper limit, okay, then lower limit. So cos 2 pi is 1, सॉरी इथं अपॉन n राहिलं का आपलं, सॉरी इथे आपलं n राहिलं नाही, इकडे लिहिलंय आपण, ठीक आहे. सो हे काय आलं, 2 cos 2 pi upon n cube, cos 2 pi is 1, so 2 upon n cube, minus 2 cos 0 upon n cube, cos 0 is 1, so 2 upon n cube, this 2 upon n cube minus 2 upon n cube will get cancelled, so we get our bn as minus 4 pi upon n. So we get value of a0, an and bn. We put all the values in equation 1. So we get the Fourier series expansion of f of x is equal to x square as 4 pi square by 3 plus summation n is equal to 1 to infinity 4 upon n square cos nx minus 4 pi upon n into sin nx. Okay, 20% तरी समजते. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Now we will see one more example. Find the Fourier series. Find the Fourier series. Find the Fourier series for, sorry. Find the Fourier series for f of x is equal to e raised to alpha x
in the interval 0 to 2 pi. Okay. So similarly, we have to express this f of x as a Fourier series expansion. Therefore, we have to calculate Fourier coefficients a0, an and bn. Okay. So first of all, we write we have Fourier series as f of x is equal to a0 plus f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Here we have only calculate Fourier coefficient a0, an and bn. ठीक है. So a0 काय असणार आहे? a0 is equal to 1/2 pi integration 0 to 2 pi f of x dx. Okay. Here f of x is e raised to alpha x, which is equal to 1/2 pi integration 0 to 2 pi f of x is e raised to alpha x dx, which is equal to 1/2 pi integration of e raised to alpha x is e raised to alpha x upon alpha, upper limits, lower limit, which is equal to 1/2 pi. First of all, we put upper limit e raised to 2 pi alpha upon alpha minus e raised to 0 upon alpha. ठीक है. E raised to 0 is 1. So we can write this as 1/2 pi e raised to 2 pi alpha minus 1 upon alpha. और ठीक है. Or we can write this as 1/2 pi alpha into e raised to 2 pi alpha minus 1. This is our a0. Okay. Now we have to calculate an and bn. So an is equal to 1/pi integration 0 to 2 pi f of x into cos nx dx. So he is equal to काय असणार आहे 1/pi integration 0 to 2 pi f of x is e raised to alpha x into cos nx dx. आपण फॉर्म्युला बघितला होता. हा काय आहे e raised to alpha x into cos nx e raised to alpha x upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागेल. ठीक आहे. सो which is equal to हे 1/pi e raised to alpha x divided by a square b square means coefficient of exponential and coefficient of cosine alpha square plus n square into a is alpha cos nx plus b is n sin nx and limits are 0 to overall limit येणार sorry. ठीक आहे. लिमिट्स काय येणार 0 to 2 pi. आता आपण आधी काय करूया अप्पर लिमिट पुट करू which is equal to हे 1/pi as it is. अप्पर लिमिट काय असणार आहे e raised to 2 pi alpha upon alpha square plus n square into alpha into cos of 2n pi plus n into sin of 2n pi, right? Minus again 0 put करू e raised to 0 upon alpha square plus n square into काय असणार आहे alpha into cos 0 plus n into sin 0. ठीक आहे. सो आता इथे ही टर्म 0 येईल ही टर्म 0 येईल which is equal to 1/pi. आता ठीक आहे e raised to 2 pi alpha upon alpha square plus n square cos 2 pi n is किती आलं होतं cos 2 pi n 1 आलता. So alpha plus 0 minus e raised to 0 is 1
upon alpha square plus n square into alpha into cos 0 is 1 plus 0. Okay, so we can हे अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर आणि अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर काय कॉमन. सो वी राईट दिस एज अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर आणि राहणार काय फक्त e रेज टू 2 पाय अल्फा मायनस 1. ओके, so this is our an. Similarly we find our bn. bn is equal to 1 upon pi. bn is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x into sin nx dx. ठीक है, which is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x is e raised to alpha x into sin nx dx. Again we use this formula. Okay, हे 1 upon pi काय formula e raised to alpha x upon alpha square plus n square into alpha into sin nx minus b into cos nx, that is n into cos nx. Limits of integration are 0 to 2 pi. ठीक है, first of all we put upper limit. So here 1 upon pi e raised to 2 pi alpha upon alpha square plus n square alpha into sin 2 pi sin 2 n pi minus n into cos 2 n pi. ठीक है, minus e raised to 0 upon alpha square plus n square into alpha into sin 0 minus n into cos 0. ठीक है, which is equal to 1 upon pi 1 upon pi e raised to 2 pi alpha upon alpha square plus n square. हे sin 2 pi काय असणार आहे 0. इथं काय असणार आहे n into काय अल्फा मायनस कॉस 2n पाय इज 1. अल्फा इथं सॉरी 0 मायनस n मायनस e raised to 0 इज 1. इथं काय येणार आहे 0 मायनस n. ठीक आहे, सो काय येईल आपलं इथं जर आपण हे मायनस n जर कॉमन काढलं हे 1 बाय पाय मायनस n कॉमन काढला आपण. ठीक आहे, मायनस n अपॉन अल्फा स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर राहील काय e रेज टू 2 पाय अल्फा. आता इथून आपण मायनस n कॉमन काढते बट हे मायनस मायनस प्लस होणार आहे म्हणजे इथं काय साइन येईल मायनस 1. हा आपला काय झाला bn. आता आलेली a0 an अँड bn ची व्हॅल्यू आपण कुठं पुट करणार आहे इन इक्वेशन 1. पुट द व्हॅल्यू ऑफ a0 an and bn in f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. ठीक आहे, सो f of x काय आहे आपला e raised to alpha x is equal to a0 किती आलता 1 upon 2 pi alpha into e raised to 2 pi alpha minus 1. ठीक है, प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity an is alpha upon an किती आलता आपला alpha upon pi into alpha square plus n square into e raised to 2 pi alpha minus 1 into cos nx plus bn किती आलता bn minus n upon pi into alpha square plus n square e raised to 2 pi alpha minus 1 into sin nx. This is the Fourier series expansion of f of x is equal to e raised to alpha x in the interval 0 to 2 pi. ठीक है, okay, write down this. I will explain it again.
झालं मॅम. झालं मॅम.
झालं लिहून? Yes, ma'am. झालं मॅम. ओके, ठीक आहे. So, okay, here we have given f of x is equal to e raised to alpha x, which lies in the interval 0 to 2 pi. Okay, and we have to express this f of x as a Fourier series expansion. Okay, so we have Fourier series expansion as f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, for expansion of e raised to alpha x as a Fourier series expansion, first of all we have to calculate values of all the Fourier coefficients, that is a0, an and bn. Okay, a0 is equal to 1 upon 2 pi integration 0 to 2 pi f of x dx. So here f of x is e raised to alpha x. Integration of e raised to alpha x is e raised to alpha x upon alpha. Okay, suppose we integration of e raised to 4x विचारला असतं तर काय आलं असतं? e raised to 4x upon coefficient of x. समजते? e raised to what we say, म्हणजे समजते तुम्हाला एक्सपोनेन्शियलचं इंटिग्रेशन कसं असते? e raised to 7x असतं तर e raised to 7x divided by coefficient of that x. Okay, Yes, ma'am. ठीक आहे. सो आपण इथं काय आलं, इंटिग्रेशन ऑफ e raised to alpha x is e raised to alpha x upon alpha. So we put upper limit and lower limit. E raised to 0 is 1. Okay, so we get a0 is equal to 1 upon 2 pi alpha e raised to 2 pi alpha minus 1. Okay, now an is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x into cos nx, but f of x is e raised to alpha x. Okay, here we used the formula e raised to ax into cos bx, which is काय होता, e raised to ax upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. ओके, ह्या फॉर्म्युला इथं फक्त आपण काय केलं, अप्लाय केला. मग काय आलं आपलं, e raised to alpha x upon alpha square plus n square alpha into cos nx plus n into sin nx. नेक्स्ट स्टेप आपण फर्स्ट ऑफ ऑल इथं अप्पर लिमिट पुट केलं, देन लोअर लिमिट पुट केलं. सो cos 2n पाय sin 2n पाय आपण आपल्याला व्हॅल्यूज माहिती आहे, sin 2n पाय sin 3 पाय sin वॉट एव्हर पाय 0. सो 1 अपॉन पाय e raised to 2 पाय अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर. इथं अल्फा, सो अल्फा कॉमन काढलं, 1 अपॉन पाय अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर, राहिलं काय e raised to 2 पाय अल्फा मायनस 1. हा आपला काय आला, an. सिमिलरली आपण bn फाइंड केला. bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाय इंटिग्रेशन 0 to 2 pi f of x into sin nx dx. Okay, here also we used the formula e raised to ax into sin bx. Okay, which is e raised to ax
अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू ए साइन बी एक्स मायनस बी कॉस बी एक्स, राईट? सो दिस इज डिरेक्टली आपण हा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला यूज केला. इथं काय नेक्स्ट स्टेप आपण काय केलं? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्पर लिमिट पुट केलं अँड लोअर लिमिट पुट केलं. इथे n कॉमन निघते, सो 1 अपॉन पाय मायनस n अपॉन अल्फा स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर ई रेस टू 2 पाय अल्फा अपॉन मायनस 1. सो आलेल्या a0 an आणि bn च्या व्हॅल्यू आपण कुठं पुट केल्या? इक्वेशन 1 मध्ये. सो आपल्याला हे काय मिळालं? फुरियर सिरीज एक्सपान्शन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स. जर मी दिलेले फॉर्म्युले जर तुम्ही नीट बघितले तर ह्या एक्झाम्पल मध्ये अवघड असं काहीच नाहीये. ओके, परत एकदा मी विचारते, इथं जे आपण इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट केले तिथं कुणाला काही डाऊट आहे का? हॉनेस्टली विचारला मी, परत सांगेन. किंवा काही सजेशन असेल तर द्या, मॅम ही स्टेप डिरेक्टली नका लिहू, आम्हाला समजत नाहीये. 2 स्टेप वाढतील, 10 मिनिटं जातील, पण तुम्हाला समजेल ना? काही डाऊट नाहीये तुम्हाला? आता ह्या लेक्चरला शिकवलेलं 20-30% जरी समजलं तरी सफिशियंट आहे, कारण आपण जसजसे नंबर ऑफ एक्झाम्पल घेत जाऊ तुम्हाला क्लिअर आयडिया येईल. काय प्रोसेस करतो हे तरी समजतंय? येस मॅम. ओके, आणि याच्यावरती एमसीक्यू रिलेटेड जास्त काही नाहीत विचारणार, फक्त कॉन्स्टंट टर्म कुठली असणार किंवा हे समेशन जर आपण रन केलं, यांची व्हॅल्यू 1 पुट केली तर त्या टर्म्स विचारतील तुम्हाला. अवघड असं काही विचारणार नाही. आता ठीक आहे, इथं काय आलं होतं आपलं? 4 पाय स्क्वेअर प्लस 3 प्लस हे आलं होतं ना. मग हे समेशन जर रन केलं आपण तर पहिला काय पुट करावं लागेल? n इज इक्वल टू 1 कॉस एक्स येईल, इथं 0 येईल. n इज इक्वल टू 2 पुट केलं, कॉस 2x साइन 2x 0 येईल. जस्ट समेशन रन करावं लागेल. ठीक आहे, आजच्या लेक्चरला एवढंच बस. तुम्हाला 2:30 ला एमपीचं लेक्चर असेल. सरांचं झालं की 1 तास आपण परत घेऊ, आताच कंटिन्यू करायला नको. ठीक आहे, चालेल. 5 to 6 ठीक आहे. ही पीडीएफ तुम्हाला मी सेव्ह करून ठेवेन, हवा असेल तर मागा मी ग्रुपमध्ये सेंड करेन आजच्या लेक्चर. ठीक आहे, डेफिनेशन वगैरे तुम्ही लिहून घेतला नाहीत ना? मी सेंड करते तुम्हाला. चालेल, ओके मॅम. ठीक आहे. थांबू चालेल. आपण. लास्ट लेक्चर मिळालं तर मी घेईन, ट्राय करेन, पण घेऊ. ठीक आहे, आयएससी सगळ्यांनी सेंड केली. लास्ट चान्स देते, जरी चुकून कोणी राहिला असाल. सगळ्यांनी केली सेंड? हो मॅम, केलं. केलं. आज 2 ऍबसेंट आहेत. कोण ऍबसेंट आहेत? दिव्या. अच्छा, दिव्याच नाही आज. ओके, ठीक आहे, आपण थांबू.